Hello all, today we are going to start our unit 4. Okay, unit 4 is fully about device management and our unit 5 is fully about file management. Okay, so as like previous, okay, whether it's a memory management or process management, okay, we used to see the basic function. Okay, so எல்லாமே வந்து similar தான். என்னது first one is the keep tracking. So for device management also first function is the keep track of the status of all the devices which we are using. Okay, devices அப்படின்னா what kind of devices na? It's a hardware device like printer, then disk, printer, card reader, tapes, disk and drums. Okay, all the devices or the status we have to keep tracking. And second, we have to decide a policy. Okay, so எந்த device எவ்வளோ நேரம் வந்து இருக்கணும், ஓகேவா? ஸோ எந்த ஜாபுக்கு எந்த டிவைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது வந்து we have to decide. So based upon the policy யூஸ் பண்ணி decide பண்ண சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? So அதுக்கு 3 basic techniques they are using. One is the dedicated and second one is the shared and third one is the virtual. So dedicated அப்படின்னா a technique where device is assigned to a single process கொடுக்கிறது. ஓகேவா? So many process shared. Virtual is one physical device simulated on another physical device. Okay, virtual is அது வந்து which we can't see it. Okay, so it's a technique whereby one physical device is simulated on another physical device. They are simulating it. Okay, so in the 3 basic technique only we'll be seeing detail further. And the third one is the allocation, and of course last one is the deallocation of the policy and technique, whichever we have used it. Okay, so next is the techniques for device management. As I told already, it's dedicated, shared and the virtual. So dedicated single process, shared many process. Okay, and virtual is the simulate பண்றதுன்னு சொன்னேன். Okay, physical devices வந்து simulate பண்ணுவாங்க to another physical devices. So dedicated devices is allowed to a job for the job's entire duration. Okay, so throughout job's lifetime it will be there. Some device lend, okay, they will lend themselves to this form of allocation. So in seller devices வந்து lend பண்ணுவாங்க. Okay, அவங்களே இந்த allocationக்கு this type of dedicated device allocation. So it's difficult for example to share card reader, tape or printer. நான் மார்க் பண்ணிருக்கிறது up to here. Okay, so நீங்கள் புரியலன்னா ஃபுல்லாக படித்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஃபுல் பாயிண்ட்டும் நம்மளால் வந்து எழுத முடியாது. கரெக்டாக நோட்ஸில் சிலதான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன். உனக்கு புரியலன்னா இதை பார்த்துட்டு இதை கூட நீ வந்து ஆட் பண்ணி யூ கேன் ரைட் இட். ஓகே, if several users were to use the printer at the same time, okay, multiple user printer on the same time use பண்ணணும். Would they cut up their approximate output and paste it together? No. எப்படி அது முடியும்? It never possible, right? So unfortunately dedicated assignment may be insufficient if so that occur. Okay, if the job does not fully and continuously utilize the devices. So another technique இதை பண்ணுறது வந்து நம்ம shared and virtual. ஸோ அங்கே என்னென்னா preferred whenever they are applicable. ஓகே, இந்த மோடு கொடுக்குறாங்க, இங்கே வந்து they has to be applicable. Okay, as preference வந்து they are not given in the dedicated devices, but for shared and the virtual preference were given. So next, shared devices such as some devices such as disk, drums and most other direct access storage devices may be shared concurrently by several processes. Okay, concurrently அப்படின்னா concurrent, I don't know how to say, but it will share concurrent வந்து occur ஆகும். Okay, that like that it will share multiple process kuda vandu they will share it among themselves. So several process can read from single disk at essentially the same time. Okay, the management of the shared device can become quite complicated, particularly if almost efficiency is desired. So efficiency reach பண்ணிட்டாங்கன்னா so management of shared device வந்து little complicated ஆகும். எப்படின்றது எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 process simultaneously ரீட் டிஸ்கேல இருக்கிற ஒரு டேட்டாவை ரீட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு 2 process simultaneously they are giving a request. Okay, some mechanism must be employed. அப்போ தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும். 2 பேர் கேட்குறாங்களே, அவங்க 2 பேரில் யாருக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குதுன்றது வந்து ஒரு மெக்கானிசம் அக்கர் பண்ணி யூஸ் பண்ணி தான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, வித்தவுட் அ மெக்கானிசம் காட் டு ஐடென்டிட்டி. ஓகே,
So next is the virtual devices. So some devices that would normally have to be dedicated may be converted into a shared device through a technique such as spooling. Okay, like dedicated devices வந்து நம்ம shared device கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்பூலிங் அப்படின்ற ஒரு டெக்னிக் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பூலிங் ப்ரோக்ராம் என்ன பண்ணுவோம்னா கேன் ரீட் அண்ட் காப்பி ஆல் கார்டு இன்புட் onto a disk at high speed. Okay, later when a process tries to read a card in our spooling program interprets the request and converts it to a read from the disk. Disk may be easily shared by several users. We have converted dedicated device to shared device, changing one card reader into a multiple virtual card reader. Okay, so என்ன spooling ஓட purpose இங்க என்னன்னா, so spooling program என்ன பண்ணுவாங்க, they will read first. Okay, so read பண்ணி அவங்க content copy பண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து they will keep it, okay, in their particular disk. Okay, so any request is coming. Okay, so அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க, அவங்க டெஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்ணிருக்கிறத வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி they will send it, they will share it. ஓகேவா, ஸோ வந்து we have converted dedicated device to a shared devices. ஓகே, டெடிக்கேட்டடாக இருக்கிறது ஷேர்டாக நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணி we are sending it, ரைட். ஸோ டெடிக்கேட்டட்னா ஒன்று சொன்னேன், ஷேர்டுனா மல்டிபிள் இதுக்கு சொன்னேன். ஓகேவா, ஸோ இங்கே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஷேரிங் தான் பண்ணுறோம் மல்டிபிளுக்கு, அது நம்ம ஸ்பூலிங் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டுருக்காங்க. we have converted a dedicated device to shared device, changing one card reader into multiple virtual or many virtual card readers வந்து ரீட் பண்ணுற மாதிரி we have set up. ஸோ அது எந்த யூஸ் பண்ணி பண்ணுறோம்னா ஸ்பூலிங் யூஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, so next generalized strategy. So some professionals have attempted to generalize device management even more than is done here. Okay, for example, so முன்னாடி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து dedicated shared virtual இல்லாமல் generalized strategy வந்து some professional வந்து attempt பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ அப்படி பார்த்தா, for example, the call side of spooling is similar to the file system and the buffering. We are striking similarities to spooling, so it is similar to the file systems and buffering. Okay, we would generalize even more on view, memory, process, IO device as simple device to which the same theory should apply. Okay, so generalized strategy we are elaborating not only the concept of sharing or reading, okay, the view of memory, process, IO devices, in the concept வந்து we are seeing it. So that generalized strategy வந்து இங்க கொடுத்திருக்காங்க. Okay, so next topic is channel and control unit. Okay, so device management என்ன பண்றாங்க, அவங்க வந்து they are controlling channels control பண்றாங்க. Then also they are having a separate control unit also for controlling all those channels. Okay, so இதுக்கு problem due to the high cost of channel cost higher இருக்கனால they have usually fewer channels than devices. So channels must therefore be switched from ஒரு device வந்து another device switch ஆயிட்டே இருக்கும், being it's very less. Okay, so further cost saving can be obtained by taking advantage of the fact that relatively few IO devices are in use at one time. Okay, cost saving காக அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து they have created. Thus it is wise to separate devices electronics from its mechanical components. The electronics for several devices can be replaced by a single control unit which can be switched from. இப்போ நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறதுனால இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஸ்விட்ச் பண்ணக்குள்ள ஈஸி நம்மளுக்கு. ஓகேவா, ஸோ தி எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஃபார் செவரல் டிவைஸ் கேன் பி ரீப்ளேஸ்ட் பை சிங்கிள் கண்ட்ரோல் யூனிட் விச் கேன் பி ஸ்விட்ச்ட் ஃப்ரம் ஒன் டிவைசஸ் டு தி அனதர். ஓகே, ஸோ டிவைஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ரொட்டீன் வந்து எதை கீப் ட்ராக் பண்ணுவாங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் they keep track of the status of the channel, then control unit and the devices. Since we are seeing about the devices since the channel and control usually scarce, they frequently create a serious bottleneck. bottleneckனா எல்லா ரெக்வஸ்ட்டும் ஒரே இதில் போய் இருந்துச்சுன்னா யாருக்குமே நம்ம வந்து இது பண்ண முடியாது, டிராஃபிக் மாதிரி இருக்கலாம் இது இந்த bottleneck. Several hardware techniques can be used to lessen this problem. என்னென்னா independent device operation, device buffering, multiple parts, block multiplexing. இந்த ஒரு technique யூஸ் பண்ணி we can avoid the bottleneck problem. Okay, first independent device operation. Okay,
So we'll see this about later when we have time. Okay, this is only comes in a final question, so we'll see it later. Okay, so now to the next topic, which is the device allocation consideration. So what are the things we have to consider when we allocate a device? Okay, that is we are going to see now. So certain devices require either manual action or time-consuming I/O action operation. Okay, manually. Okay, not dynamically. It's a manual. Okay, we have to do at a time. Okay, so அப்போ என்ன தேவையோ அதை நம்ம பண்ணணும். That is manual action or time-consuming action. Time வந்து we have to consume it more. Usually in the I/O operations நம்ம அதை perform பண்ணணும். Okay, so such as manually placing a deck of cards in a card reader hopper. Okay, or positioning magnetic இது எல்லாமே வந்து input devices வந்து பார்த்துருப்பீங்க. either maybe in your 11th or 12th or இப்போ பேசிக்காக சி படிக்கக்குள்ளேயே இதில் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. கார்டு டெஸ் ஹோப்பர் or positioning the magnetic to a desired data reader. Okay, so to switch use of such devices among several jobsக்கு அந்த devices இப்போ ஒரு job திடீர்னு இது கார்டு ரீடர், இன்னொரு job magnetic, it has to be switched over, right? So it requires excessive amount of work. So thus these devices are dedicated to one job at a time and are not reassigned until the job releases the devices. So அந்த job அந்த device முடிஞ்சாதான் அவங்களோட work முடிஞ்சாதான் release பண்ணும். Until it has to be done. Okay, usually at the time of termination of the job, the assignment of device to a job is usually performed in conjunction with the job scheduling routine of the processor management. Okay, so நம்ம device வந்து allocate பண்ணுறோன்னே ஜாபுக்கு அது வந்து we have to be very conscious about it. Okay, because once we have assigned devices to a job, so device won't get out until the job's work is completely finished. Okay, so it will stuck it. Okay, so over work வந்து வந்துடும் நம்ம டிவைஸ்க்கு. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம அவாய்ட் பண்ணுறது? ஓகேவா, அது வந்து அதில் சில க்ரைட்டீரியா, கண்டிஷன்ஸ், டெக்னிக்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அதை அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகே, so for both the dedicated and shared devices, static and dynamic allocation devices, decision must be made. எப்படி allocate பண்ணணும்? இது டெடிக்கேட்டடாக இருக்கட்டும், ஷேர்டாக இருக்கட்டும், வர்ச்சுவலாக இருக்கட்டும், ஜெனரிக்காக இருக்கட்டும், ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கட்டும், டைனமிக்காக இருக்கட்டும், we have to do a decision first. ஓகே, ஸோ எப்போ வந்து நம்ம allocate பண்ணணும் டிவைசஸ் அந்த மாதிரின்றது வந்து ப்ராப்பராக வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்து நம்ம allocate பண்ணணும். ஓகே, but for what? For a job. Okay, so next is the I/O traffic controller, I/O scheduler, I/O device handler. Okay, so the basic functions of device management can be conveniently divided into three parts: traffic controller, scheduler, device handler or divider. Okay, first I/O traffic controller என்னன்னு பார்ப்போம். So it keep track of all the status of the devices. Controller na status of devices, control unit and channel. I/O scheduler implements the policy algorithm used to allocate a channel, deallocate another. So device handler performs the actual dynamic allocation once the I/O scheduler has made certain decision now. Then by constructing channel program, I/O instruction issue பண்றது, okay, device interrupt ஆச்சுன்னா அதை ப்ராசஸ் பண்ணுறது, இது எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ணுறது வந்து device I/O device handler. Okay, there is possibility of 2 mark question from here. So first is the I/O traffic controller. So whereas the I/O scheduler is mainly concerned with policies. Okay, so example, who gets the device and when and what time they have use அப்படின்றது வந்து policy யூஸ் பண்ணி வந்து தான் நம்ம வந்து allocate பண்ணுறோம், right? So the I/O traffic controller is primarily concerned with the mechanics. The example, can the device be assign பண்ணலாமா அந்த ஜாபுக்கு அப்படின்றதையும் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். So maintain all the status and information about the devices வந்து I/O traffic controller வந்து will maintain. So the I/O traffic control becomes complicated due to the independency introduced by the scarcity of channel and control unit and the multiple path. Okay, so diagram will see the traffic controller attempt to answer at least 3 key question answer பண்ணு. Is there a path available to service an I/O request? இருக்கா? More than one path இருக்கா?
no path available na when will one get free எது ஃப்ரீயா ஆகுள்ள எனக்கு எப்போ நோட்டிஃபை பண்ணுவீங்க இந்த 3 கொஸ்டினையும் வந்து traffic controller any time has to be answered. Okay, in order to answer these questions traffic control maintains a database reflecting status and connection. This can be accomplished by means of unit control block, channel control block, control unit control block அப்படின்னு பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா, இதில் questions device unit identification, okay, status of devices, okay, இதில் கொடுத்துருக்காங்க induce status of channel, okay, list of control units. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்கிறதுனால traffic controller வந்து any time has to be answered for the questions raised. Okay, இது control blocks ன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா, next வந்து IO scheduler. If there are more IO requests pending, okay, devices IO request வந்து நிறைய பெண்டிங்கில் இருக்குது than the available path 2 தான் இருக்குன்னா request 4 இருக்கும். ஸோ அப்போ பெண்டிங் வந்து 2 remaining இருக்குது. ஓகே, ஸோ it is necessary to choose which IO request to satisfy first அப்படின்னு choose பண்ணும். Many of the same concept discussed in process scheduling are applicable. One important difference is that IO requests are not normally time sliced. Okay, so time sliceனா இந்த டைம் தான் அப்படின்றது வந்து ஸ்டாப் பண்ணி இது பண்ணுறதுலாம் இல்லை. ஓகே, it will go until, so that is once a channel program has been started, it is not usually interpreted until it has been completed. அவங்களே கம்ப்ளீட் பண்ணுற வரைக்கும் தான் கம்ப்ளீட் ஆகும். நம்ம வந்து இப்போ அதான் நான் சொன்ன மாதிரி பர்டிகுலர் டைம் வச்சுட்டு ஸ்டாப் இட், அது டைம் ஸ்லைஸ்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, so once the IO scheduler has determined the relative ordering of the IO request, now the IO traffic controller must determine which, if any, of them can be satisfied in Papa. So device handler then provide another level of device independent IO scheduling and optimization வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணும். ஸோ 3 பேருமே வந்து இன்டர்ரிலேட்டடாக தான் ஒர்க் பண்ணும். சரியா, next IO device handlers. So in addition to setting up the channel commands, words, handling error condition, crossing IO inputs, the IO device handler provide detailed scheduling algorithm also. Okay, so என்ன devices வந்து எந்த ஜாபுக்கு கொடுக்கணும், ஓகே, அதில் வர ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே வந்து இவங்க தான் வந்து கிளியர் பண்ணி கொடுக்கணும். ஸோ அதோட தான் மெயின் ஒர்க் வந்து IO device handlerோடது. சரியா, so next some overheads சொல்லியிருக்காங்க. some overheads occurred here. ஸோ என்னென்னு பார்ப்போம். overheadனா some disadvantage or the problems which is occurring. So virtual storage memory management increase the load on device management in 2 ways. என்ன waysன்னு பார்ப்போம். first, page swapping often introduce large amount of IO request வருது, அது ஒரு overhead. second, device handler must handle translation from virtual memory to physical memory to virtual memory change ஆகிறது வந்து another overhead. Finally, protection of the job area வந்து it's very less. Okay, one main memory and secondary storage room, அது வந்து third overhead. So these 3 are the disadvantages here. Okay, so next virtual devices. Okay, so normally virtual devices so device such as card reader, punchers, printer present 2 serious problem and that hamper effect device utilization வந்து reduce பண்ணுது. என்னன்னா, first, each of the device performs best when there is steady continuous stream of request at a specified rate. Okay, ஒரு moderate ரேட்ல வந்துச்சுன்னா it will perform well, but it's enormous நிறைய request வந்து at a time வந்துச்சுன்னா அது வந்து lagging ஆகுது performance. Okay, அதே மாதிரி on the other hand, if a job generates a request at a much lower rate, then device is ideal much of time. இல்லைன்னா request வரலாம், it's very ideal and underutilized இருக்கு. Second, these devices must be dedicated to a single job at a time. Thus, since many jobs perform some input and output, we require many card reader, many printer, and we have jobs being multi-programmed. So multi-programmed இருக்கிறதுனால we have to have many printer, many card reader வச்சாதான் வந்து everything வந்து we have able to connect it. Okay, so historical solutions for this அப்படின்றது தான் கொடுத்துருக்காங்க. use of DASDs for input and output சொல்லிருக்காங்க. Okay, these problems are disappear or at least substantially decrease if it is where possible to use direct access storage devices for all input and output. Okay, direct access storage device எல்லா input output யூஸ் பண்ணும்.
ஸோ டைரக்ட் ஆக்சஸ் ஸ்டோரேஜ் டிவைசஸ் இந்த கான்செப்டை வந்து நம்ம இந்த 4th யூனிட்டில் அந்த ஒன்று மட்டும் தான் பெண்டிங் இருக்கும். அதை நான் நெக்ஸ்ட்டு செஷனில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அதை பார்த்தோம், இது நம்மளுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும். இப்போ இந்த டாப்பிக்கோட இந்த யூனிட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. ஆனால் அதில் ஒரு டாபிக் மட்டும் பெண்டிங் இருக்கும். தட் இஸ் தி டைரக்ட் ஆக்சஸ் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ். ஓகே, கேன் be efficiently shared and simultaneously used for reading and for writing data by many job. Okay, important. Inputs, output, job 1, job 2, job 3. Memory, input of direct and storage device, output. Okay, furthermore, DASDs provide very high performance data, especially if the data are blocked. That by decreasing the amount of waiting time for job, that requires substantial amount of input and the output. Okay. So future trends in device management அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, ஸோ we expect என்னன்னு பார்த்தோன்னா more hardware facility வரலாம் and the softwareோட utilization பெட்டராக இருக்கும். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன, ஸோ 370 ப்ரொவைடர் rotational position sensing and the block multiplexing வரும், which were not available on the earlier 360. Automatic rotational ordering on some devices. Okay, we expect that even more functional வந்து வரும், and also virtualizing device will became more prevalent and powerful in the future trends. Okay, in our device management. Okay, so இதில் இன்னும் ஒரு டாபிக் இருக்குது. we'll see that in our next session. Okay, so any doubt please kindly ask me. Okay, take care.